something very, very good. Now, this one is dulce de leche with toasted almonds. Dulce de leche is a South American flavor. It's basically the toffee in banoffee pie. It's very Moorish. That's delicious. Now, this one is... I'm from Mexico, so I didn't grow up with sweets that were extremely sweet, so I crave sour, tangy flavors. Oh, yeah. Wow. It's a strong hit. Yeah. Oh, yeah, look at that. I suppose you haven't made a tequila one yet, though. We do. We make, you do? we did make a margarita one. Do you? Yes, for, Cinco de Mayo, mojito. So what is this one? This is the hibiscus. Oh, yeah. That's delicious. Thank you. I love that. It's got a strong flavour. It's a hint at the back, but it looks so attractive. Although the flavours in the donuts are different, they're out there. They don't taste artificial. They taste full of flavour. I mean, I didn't realise that the donuts could be taken to such a level, because a lot of the flavours you have here I've never heard of. I'm fascinated to see how Fanny's Donut Bakery churns out so many flavours all day long. The heart of the operation, then? Yes, it is. Yeah, I think you got her overthinking it a little. She's prepping every single day. Yeah. I find that crazy. Is that a good idea? Is it a bad strategy for her? For her, I think it's probably good for her in the sense that she seems to do better the more time she has to, like, kind of massage through things, as evidenced by her response in the aftermath of the Chelsea attack earlier this week. Yeah. You know, the first go-round was not so good. The second one, much better. So I think it's probably wise for her. I think what he has to do is focus on national security, present a plan to combat ISIS. I was saying to you guys in the break, I think that's a home run for him. Yeah. And he can do it so easily. And people will then feel like they've been given some substance. If he has command of issues, if he changes the game, independence just might perk up. Speaking of a very independent state, North Korea. It is called the Hermit Kingdom, and for good reason. Yesterday, someone in the tight-fisted regime slipped up on a web server, revealing to the world just how many websites the nation has. The answer is 28. So, Michael Malice, you have actually spent a good deal of time in North Korea. What do you make of this story? Well, first of all, I mean, we all like to laugh about it, but realize that the person who let this website be exposed to the world probably might have been sent to the concentration camp along with his family. That's horrible. Because you have to be very high up to even be allowed internet access in that country. Thank you all so much for being here. Give him a buzz, man. Sorry, man. Cool. I'll get it back. Coming up is Hillary Clinton dumping Tim Kaine as her running mate in place of Zach. Reading things that inspire us, bringing in other voices, whether it's a book or a friend or even a mantra that we bring into ourselves to say, okay, this inspires me today, this motivates me to achieve. Right. Putting yourself into a receptive mood is really important. And sometimes reading stories about other people having successful experiences helps you to believe that it's possible for you as well. May McCarthy, thank you for coming in, and good luck with the book, and hopefully it will help people out there. Again, the book is The Path to Wealth. And for more, people can go to your website. That's maymccarthy.com. That's right. All right, May, thank you very much for your time. And thank you to all of you for watching. Once again, I'm Cheryl Casoni, and thank you for watching Fox Extra. Dedicate just 200 acres to cultivating 20 different grape varietals, leaving most of the land to nature. We think of it as operating at the highest level of intent. Yeah. Perfection will never be reached. Yeah. But always striving to do better and learning from our biology. Yeah. Yeah. As Bob says, it really is how you take care of that soil that really influences what is in the grapes and what you can make with grapes. It's the Hudson Ranch's unique blend of soil types that lends each of the New World wines produced here a distinctive quality. From a crisp rosé to a peppery syrah, each bottle is a testament to the Californian terroir. I wanted you to try this other wine that you haven't had before. This is the Old Master, and this is a 60% Cab Franc, 40% Merlot. And the thing that I love about this wine is that it comes from the same block, but it's two completely different soil types. One side is just a completely different color than the other side, and obviously Cab Franc growing better on one side and the Merlot on another side. But this is just, I think this wine is so beautiful.
This is just our second vintage. And you grow them all organically? Well, we try to leave the dirt better than we found it, for sure. You know, we collect all of our rainwater here. We are able to use that all year long. It's great to see these old vineyards that are still so full of vigor and just beautiful vines. We're collaborating and we're trying. Сидни Нолан тоже заинтересовался пустыней, и он стал первым человеком, написавшим пустыню с самолета. Он летал вокруг Элис-Спрингс, он летал над хребтом Макдоналдс, он долетел даже до Танами и писал то, что видел сверху. Удивительно, но именно так по традиции писали свою землю аборигены, глядя на нее сверху. То, что видел Нолан, было не просто бесконечным плоским горизонтом. Он видел что-то вроде костяка, пробивающегося сквозь землю. Перед вами голая красная гряда, похожая чуть ли не на скелет динозавра, который возник из-под земли. Это производило на людей невероятное впечатление. Масла, содержащиеся в чесноке, придают пикантный вкус плову. Палау или плов в переводе означает вареный рис. Есть плов самаркандский, ферганский, бухарский. Вообще насчитывается более 70 видов плова. И в каждой среднеазиатской стране свои особенности его приготовления. Он как жарился и принял красноватый оттенок. Теперь можем закидывать мясо. Добавим зиру. Его нужно совсем немного. Мы научились отвлекаться от суеты, уделять больше времени тому, что действительно имеет значение, делать мир вокруг лучше, ярче. Мы искали счастье и нашли его, и готовы поделиться со всеми. Спасибо тем, кто уже с нами. Телеканал In the 1990s, the town was facing an economic crisis. Ischenko began synchronized swimming at the age of 5. Her parents were busy working, so this free municipal pool was the only place where she found solace. When my daughter began synchronized swimming at 5, there was nothing in Kaliningrad. For the swimsuit, I unraveled my sweater and knit her one. And for the nose clip, she used hairpins. She was a skinny and quiet little girl, but there was one thing that stood out in her appearance. She had beautiful arms. This is footage of 13-year-old Ischenko performing Swan Lake. Her arms show flexibility and elegance. This performance was her big break. She was discovered by the coach of the club in Moscow, where she is still a member. Әнді жетілдіру үшін ең бірінші адамға ізденіс керек. Барлығымызда мысалы өнер деген бәсеке ғой. Бәсеке болғаннан кейін міндетті түрде ол әркім өзінше еңбектенеді, әркім өзінше шапқылайды. Сол үшін де бір әнді алатын болсақ, сол әнге әртүрлі иірім іздеп, әркімнің тыңдауынан
өзіңе бір қорытынды шығарып, сол әнді өзің түсіріп, жаңадан дайындап, жаңалап алып келу, ол әрбір әншінің еңбегі, әрбір әншінің мақсаты сол. Сол себепті де әнді іздеу арқылы, әнге әртүрлі мән беру арқылы біз өзіміздің қызығымызды да, ләззатымызды да барлығы сол ізденіс арқылы. She was meant to be an angel. Her arms were so special. I loved her looks, the way she breathed. She didn't have any skills, but I knew she would turn into something special. Beautiful arms, her one strength. But she had faith, and that's what brought her to stardom. Ishchenko was a very driven girl. C'est-à-dire sont complètement émancipés. Mais vous avez raison. Mais ça ne se décrète pas vraiment, ça, si. Non, mais alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on attendait 500 entreprises et qu'on en a maintenant presque 2000 qui se sont inscrites et qui ont, négocié entre elles 4000 rendez-vous bilatéraux parce que les entreprises veulent se parler concrètement d'échanges. Ça, c'est complètement nouveau et très, très positif. Ça ne se décrète pas, mais ça part de la base. Pour l'instant, ça part de la base. Mais, et puis ça doit s'exécuter derrière. Et ça doit s'exécuter, mais c'est justement un peu le rôle de cette fondation d'entreprise qui est au fond Africa France, que d'essayer de faire que ces liens se prolongent. Et je voudrais insister sur ça, la France a perdu des parts de marché un peu partout dans le monde. En Afrique, elle a encore... That she can change, improve, be the best. This conviction is what caused a miracle in her body. The miracle appeared in the data obtained from the brain analysis conducted simultaneously with... Dernières années, oui, mais ils sont devenus le hub de l'ensemble de l'Afrique dans les services financiers. Ils sont en train de le devenir et ils sont très très actifs dans Africa France et ils vont utiliser... Свой дальний путь в жуткой гробовой тишине. Словно издеваясь, таял первый снежок. Кто-то плакал, злился и верил. И везли куда-то тех ребят на восток, а девчонок гнали на север. Ischenko was actually paying close attention to Romashina's movements. While enduring the discomfort of holding her breath, she is staring at her partner as long as she can. Ischenko pulls a miraculous stunt of trying to perfectly synchronize with Romashina. For Ischenko, now 30,
While practicing for her Olympic routine, she tries to further raise the level of difficulty of the duo's mighty Russian roulette. The composer of Mermaid is called in to make a few modifications. Parce que vous dites merci Lionel Zinzou d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Свежего хлеба современные печи и изношенные противни. Некое слияние традиционных элементов и модного интерьера. Идея пришла, это, наверное, гуляя по Астане с супругой. И просто когда увидел, что такого плана нету этих заведений в Астане, тогда вот и пришла идея. Ну и где-то в течение года, наверное, мы реализовали ее. Самые популярные изделия пекарни придуманы самим хозяином. Но названий у этих вкусных творений нет. Роман признается, что никогда и не задумывался над тем, чтобы присвоить тому или иному изделию имя. Как бы так название, я просто вот из чего состоит хлеб, допустим, или там выпечка, по названию, да, если это, допустим, в хлеб, вот как булочка, да, творожная, творог добавил, ладно, творожная стала. У меня нет. Ну, может быть, это один из моих минусов, то, что я не могу, нет фантазии вот именно придумать само название, преподнести. А так, это точно так же с хлебом. Хлеб, если из цельнозерновой муки, то он будет цельнозерновой. Роман проводит в пекарне большую часть своей жизни и, несмотря на всю свою природную скромность, любит наблюдать за тем, как в глазах посетителей, которые заглядывают в это заведение по ходу праздной городской прогулки или приезжают специально, загорается радостный, почти детский восторг. Когда все, тем более, если все это получилось, и все получилось вкусно, потом еще кто-то оценил, то, естественно, это удовлетворение, что вот получилось. По одной причине, вот именно, почему выбрал эту именно профессию, я вот именно отключаюсь от всего, от всего мира, то есть я в этот момент абсолютно думаю, ну, я вот, это как сон. Я после этого не могу сказать, о чем я думал, о чем это. То есть я где-то, так скажем, в своем мире. Чтобы успеть испечь хрустящий хлеб к завтраку жителей и гостей столицы, работа в пекарне начинается рано утром. У нее есть свои постоянные клиенты, каждый новый день которых начинается с хрустящего хлеба, который с любовью готовит Роман. Ведь посетителей этой пекарни притягивает главный ингредиент всех изделий – душа и любовь пекаря. Bye. The Fox News polls out tonight show Donald Trump leading Hillary Clinton in the key battleground states of Nevada, North Carolina, and Ohio. Will be. For a long time, the only thing we considered important, the singular thing we once chose to commemorate as history, there he held a rally before a crowd of more than 2,000 people in Toledo. By comparison, Clinton talked with a group of us. לא פגיעה בנאמר. גם נאמר, אני לא מבין, מה אתה נכנס לזה 5-0? 40 מטר מהשאר. כן. לא נגמר עם אלקאסר, מקבל את דוגלס. מכין את הכדור הזה לגומש. מפקיע מתיה. ספורטינג הרים הידיים. מתיה פה הולך, הוא רוצה גם להפקיע. הרים הידיים מזמן, הנה נאמר. עוד אחד, איזה כדור נהדר של נאמר. חיפש את השלושה. גומש עם כדור יפה. ונאמר הולך לפינה הרחוקה וכמעט מכניע את קריאר. בפעם השלישית במשחק. Спасением жизни. И ты, если я понимаю правильно, не хочешь его даже попробовать. В своей квартире в Ашкелоне 40-летняя Танита живет с 2 дочерьми и попугаем по имени Клемантина. Она может научить вас питаться правильно, лучше, чем любой диетолог. Всегда легкая, как птичка.
С юного возраста Танита любит птиц. Они являются для нее символом свободы, что она считает самым важным. Поэтому она никогда не выходила замуж. Всегда, когда у меня появляется друг, он начинал делать замечания. Что ты наденешь, куда идешь? Я не готова к этому. Несмотря на то, что у тебя есть мужчина, ты чувствуешь одиночество. Я так это вижу. И в конечном счете ты не можешь быть самой собой, настоящей. Ты всегда должна подстраиваться. У тебя нет свободы. Это своего рода тюрьма. Свою нестандартную систему Танита строила, не основываясь на каких-то исследованиях или книгах, а на тех впечатлениях, которые пережила лично, еще будучи девочкой в России. Болезненная девочка с лишним весом. Я просто засыпала и чувствовала страшные боли, невыносимые боли в районе груди. Я пробыла в больнице целый год, и никто не мог понять, что со мной, пока я не стала голодать. Обычно, когда 6-летняя девочка прекращает есть, родители сходят с ума. Но не в случае Таниты. Ее отец Григорий, тренер олимпийских спортсменов, суров настолько, насколько советские люди могли быть. Он-то как раз посчитал, что это хорошая идея. И если девочка похудеет и начнет тренироваться, она перестанет все время болеть. Я сказал, хватит, нужно взять себя в руки, кончать с лекарствами, только спорт ей поможет. На следующий день она пошла на тренировку. Там была лестница примерно метров 300. Она мне: у меня болит левая нога. А я: так есть еще правая нога. Прыгай направо. Раньше ты бегал, теперь прыгай. Я, в принципе, учу людей тому, чему меня... Салат с скорлупиновыми яйцами. Какая разница между внешним и внутренним?